заключительная лекция первого этапа 6-го Минского архитектурного форума. Это будет лекция Овена Хазерли, и в честь 8 марта Овен подарил нам книги свои. Они будут в библиотеке БАСа, так что пишите, обращайтесь, можете начинать записываться в очередь уже. Овен британский писатель, я думаю, вы все наш шаг обусловлен именно тем, что вы знаете. Переводить будет Дмитрий Бибиков. Спасибо. I can't quite get over this room. Microphone. Okay. It is on, I think. Is it? Yeah. Is it? I think it's just an echo from the... No, it's on. Okay. Well, so a lot of the work I've done as a writer has been based on writing about, and to a certain degree trying to rehabilitate certain aspects of the material culture of real socialism. So I'm taking the fact that I've been put in this room as an act of elaborate revenge. Basically, a sort of like, this is what you want. Well, let's see if this is really what you want. I'm hoping I don't get crushed by a giant statue of Marx. That it is secure in place. Just behind me there's a statue of Wagner. If anyone has any idea what Wagner is doing in this particular pantheon, please tell me. I'm just a bit overwhelmed by this. Anyway, thankfully I'm not going to be talking about sculptures or statues, although they will feature in the talk, but I'm going to be talking about squares, public squares. Оуэн говорит вам, что ему очень было необычно и интересно оказаться в этом помещении, в этой комнате, потому что большинство его работ было посвящено в какой-то степени реабилитации социалистического советского прошлого и идеологии, и он таким образом в какой-то степени воспринимает это как вот ты получил то, чего ты хотел, потому что тут действительно очень много в общем-то, очень социалистических реликтов, и он так шутит, что, может быть, надеется, что его не задавит огромная голова Маркса, которая здесь вот находится, что она таки будет стоять на своем месте. И еще он обращает внимание на то, что вот там сзади есть статуя Вагнера, и если кто-нибудь из вас знает хотя бы примерно, что он делает здесь, то он бы хотел получить ваш комментарий. Но, как говорит Оуэн, к счастью, его лекция не будет посвящена статуям, она будет посвящена площадям, и, собственно, на этом мы приступаем к самому телу лекции. The talk is partly based on a very short book I did for Strelka Publishers of Moscow about 5 years ago, on squares, which was published in Russian. But it's not going to focus just on that, it's going to try and expand that out. So the main topic is going to be the politics of public squares, and particularly the seemingly endless debate about whether or not these public squares are a public project that is sort of freely usable by their inhabitants, or whether or not their spaces for authoritarian power. Собственно, лекция, которая будет вам сегодня прочитана, в значительной степени основывается на небольшой книге, которую Оуэн написал для «Стрелки» около 5 лет назад. Эта книга была издана на русском, но лекция не будет ограничиваться только содержанием только этой книги. Она, в принципе, будет посвящена исследованию и объяснению того, что такое и каковой была политика в отношении общественного пространства, в частности, площадей на протяжении 20 века. И главным вопросом в этом всем является, собственно, являются ли эти общественные пространства по-настоящему общественными, доступны ли они всем членам общества, или они являются в большей степени авторитарным проектом, который не подходит для общества. So, around the time I wrote the book, in around 2011, there was a political movement at the time in Western Europe, particularly southern Western Europe,
that was often described simply as the movement of the squares. And I was interested in whether or not there was any connection between this movement of the squares and the sort of obsession with large authoritarian public spaces that existed in the former Soviet bloc. Not exclusively, obviously, but that have been built en masse really from the 30s to the 50s. And whether or not there was any connection between these, or whether or not they were completely divorced from each other. И, собственно, в то время, когда была написана книга, то есть около 2011 года, в Западной Европе, а в частности в Юго-Западной Европе, было такое своеобразное общественное движение, которое можно назвать движением за площади. И одним из интересных моментов, который Оуэн попытается прояснить, является то, есть ли какая-то связь между вот этим движением за площади и таким своеобразной одержимостью площадями, которая существовала в странах бывшего Восточного блока, но не только в них. И вот с этой одержимостью площадями, которая привела к тому, что появились такое большое количество огромных авторитарных площадей на протяжении 30-50-х годов 20 века. So the first of the 15 squares that I'm going to be showing, which is maybe won't be the full 15, is Plaza Mayor in Madrid. And the reason why I want to start with Madrid is sort of another way of looking at these things, rather than the sort of quite common dichotomy that a lot of people make. It's common really to liberals in Western and Eastern Europe that there is a sharp dichotomy between a Western European practice where public spaces arise from guilds, let's say, from spaces developed for a bourgeois community, and spaces of absolutism, specifically of absolute power. Should I stop there, do you think, or should I keep going? Well, you probably stop. И первой площадью из 15, которую сегодня нам покажет Оуэн, будет площадь Плаза Майор в Мадриде. Он говорит, что, судя по времени, неизвестно, успеем ли мы пройти через все 15, но я думаю, что мы, наверное, сможем, потому что тема интересная. И причина, по которой это будет первая из площадей, которую Оуэн собирается нам сегодня показать, является то, что в западной традиции существует такая идея, что есть значительный контраст, значительная разница между площадями, которые существовали и существуют в Западной Европе. Это площади и общественное пространство, в принципе, которые в первую очередь создавались для каких-то гильдий, за деньги гильдий, да, то есть структурные различия между типами владения, то есть это были площади, которые создавались преимущественно для каких-то таких бюргерских целей, условно говоря, да. И есть идея, что вот эти площади являются очень в значительной степени отличными от тех площадей, которые создают режимы абсолютистские, режимы авторитарные. And absolutism as a political system was by no means exclusive to Eastern Europe. And the development of these squares in many cases is specifically 18th century phenomenon. And the 18th century is very much the era of absolutism. And in that one could include the Spanish monarchy, the Habsburg monarchy, and of course Tsarist Russia after Peter the Great. It would also include France, pre-revolutionary France. And in all of those countries, all of which had a very much an absolutist system of extreme levels of monarchic power, you had the development of these very, very large, frequently symmetrical squares whose outline and design was very explicitly influenced by the ideas of the Italian Renaissance. И абсолютизм, разумеется, не является вещью, которая свойственна только для Восточной Европы. Стоит назвать хотя бы испанскую монархию, габсбургскую монархию и, разумеется, царистскую Россию. Собственно, весь XVIII век был в какой-то степени веком абсолютизма. К ряду абсолютистских стран можно причислить также и Францию до революции. И характерным для всех этих монархий, которые в большой степени являлись по-настоящему абсолютистскими, где власть монарха была очень и очень сильна, является то, что для них во всех этих странах появлялись крупные площади,
которые были характерны в свою очередь тем, что это зачастую были симметричные открытые пространства, в большой степени вдохновленные идеями Ренессанса. So Plaza Mayor is built in the mid-18th century and is an almost perfect symmetrical square. The various parts of it are all related to each other. It's all built in one go as a complete ensemble. It's not where the protests in the Spanish version of the movement of the squares took place. They actually took place very nearby in the much more open and less architecturally complete Plaza del Sol. But the reason I'm starting with this, rather than Plaza del